सर्वप्रथम महर्षी कनाद यांना वंदन. नमस्कार मित्रांनो, फिजिक्स फॉर महाराष्ट्र या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आणि जे विद्यार्थी क्लासेस अफोर्ड करू शकत नाही अशा सर्वांसाठी ही लेक्चर सिरीज मी सुरू केली आहे. यात आपण 2020च्या नवीन स्टेट बोर्ड सिलेबसनुसार संपूर्ण फिजिक्स कव्हर करणार आहोत. हा व्हिडिओ बायलँग्वेज असेल, म्हणजेच इंग्लिश आणि मराठीमध्ये असेल. व्हिडिओ शेअर करा आणि फ्री क्वालिटी एज्युकेशनच्या चळवळीत सहभागी व्हा. चला तर मग सुरू करूया. आज आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरम बघणार आहोत. पॅरलल ॲक्सिस थेरम आपण मोमेंट ऑफ इनर्शियामध्ये यूज करतो. पहिला आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरमचा इम्पॉर्टन्स बघूया. जर आपल्याकडे एक इरेग्युलर शेपची बॉडी आहे आणि आपल्याला जर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ह्या ॲक्सिस भोवती एक परपेंडिक्युलर ॲक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड किंवा मिडल जर काढायचं असेल तर तो आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. पण जर ह्याच बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण दुसऱ्या ॲक्सिसच्या अबाउट, सपोज हा एक ॲक्सिस आहे जो बॉडीच्या एंडमधून पास होतोय, त्याच्या अबाउट जर काढायचं असेल तर तो आपण कसा काढायचा ते आपण आज पॅरलल ॲक्सिस थेरममधून शिकणार आहोत. ओके, सो ॲक्सिस कोणताही असू, कोणत्या एंडमधून त्या बॉडीच्या पास होणार असू, फक्त कंडिशन एक आहे की हा जो ॲक्सिस ज्या ॲक्सिसच्या भोवती आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे तो या सेंट्रल ॲक्सिसला पॅरलल पाहिजे, म्हणून आपण याला म्हणतो पॅरलल ॲक्सिस थेरम. Okay, suppose the distance between these two axes is suppose h. Okay, the nomenclature. Okay, and moment of inertia about this axis is the IO. Okay, as showing in this particular figure. Suppose this axis is ACB is passing through the centroid, and the moment of inertia about the centroid is IC, and moment of inertia about this parallel axis is IO. Then what this theorem states, that is IO is equal to IC plus MH square. That is the IC is the moment of inertia about the centroid, M is the mass, and H is the distance between the two parallel axes. Okay, so we can define the statement of this parallel axis theorem as the moment of inertia, that is the IO, of an object about any axis is the sum of its moment of inertia about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass. This is important. This axis should be passing through the center of mass, and the product of, so this is the product of mass and distance between the two parallel axes, that is the square of the distance between the two parallel axes. So आता आपण याचं हे डेरिवेशन डिराइव करूया. पॅरलल ॲक्सिस प्रूव्ह करण्यासाठी, पॅरलल ॲक्सिस थेरम प्रूव्ह करण्यासाठी सपोज एक इरेग्युलर शेपची बॉडी आपण कन्सिडर केली. C is the centroid of this particular body. Suppose this is the point C, and the one axis is passing from this centroid. We call it as a ACB, and there is one parallel axis at a distance h from this centroid axis, and which is passing through the point O, and the name of the axis is MON, and the distance between these two axes is h. Okay, after that consider one point D inside the body, and the mass of this D point is suppose small mass dm. Okay, now connect this C to D line, as we have to calculate the moment of inertia about this centroid axis of a point D. And after they connect this, okay, now complete this remaining geometry by connecting OC point, and after that extend this line and complete this triangle. The intersection is E. Okay, now suppose IC is the moment of inertia above centroid. After that IO is the moment of inertia about parallel axis. H is the distance between the axes. Okay, that is the parallel axis and centroid axis. Now first of all we consider the moment of inertia about the centroid axis IC with respect to this D point. Then I can write down here the moment of inertia is nothing but the mass into square of distance from the axis of rotation. So axis of rotation is the ACB, then
the square distance is CD, so we have to square this distance, that is the CD square, into small mass dm. So when we integrate or we sum all the moment of inertia, then we get the whole body moment of inertia about this centroid axis. So I use the integration sign here. Okay, after that I will write here IO, that is the moment of inertia about this parallel axis. So we get IO is equal to integration of, now the distance between the this D point and the axis of rotation is OD. So I can write down here OD square into dm. Okay, so we will elaborate this more. So IO is equal to integration of OD square into dm. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, जर आता तुम्ही हा ट्रायंगल बघितला डी ओ ई, फ्रॉम द पायथागोरस थेरम आय कॅन राईट डाऊन हिअर ओ डी स्क्वेअर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वेअर प्लस डी ई स्क्वेअर. ओके, सो हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे, हा राईट अँगल आहे. सो दिस हायपोटेनस स्क्वेअर इज इक्वल टू दिस ओ ई स्क्वेअर प्लस डी ई स्क्वेअर. Okay, so instead of OD square I can write, so our moment of inertia about the parallel axis becomes OE square DE square into dm. Now further, when we consider the OE distance, so OE is equal to OC plus CE. Okay, so I can down, instead of OE I can write down C. So further, when we elaborate this, we get OC instead of OE I can write down here OC plus CE whole bracket square plus D square complete into mass. Okay, so we have to expand this bracket. So I can write down here integration of square plus into OC into CE A plus B square. So मला AB plus B square. Okay, like this आपल्याला हा ब्रॅकेट एक्सपांड करायचा. CE square, okay, plus DE square into DM. Okay, now consider these two terms, CE square plus DE square. Okay, so in this small triangle CDE, so in triangle CDE, when we apply the Pythagoras theorem, I can write down here CD square is equal to CE square plus DE square. So I get IO is equal to square plus D square. I can just write down here CD square. So integration of OC square as it is, okay, plus OC into CE plus, instead of CE square plus D square I can write down here CD square, main bracket complete, and after that multiplied by DM. Okay, now when we see this C distance, so it is a multiplied this integration, we expand this integration again, so we get integration of OC square in, okay, plus integration of twice OC into CE into DM, integration of CD square into DM. Now consider only, okay, so this distance C is the from the center of mass, and as the whole mass is concentrated at the centroid, so this term 0. Okay, so this term becomes 0, or we only remain the terms equal to OC square into DM plus square root integration of CD square DM. So understand that this term becomes 0, कारण सगळ्या बॉडीचा मास हे आपल्या सेंट्रॉइड मध्येच
सो मास्टनचा काही अर्थ नाही आहे, सी ॲक्च्युली 0. सो आय कॅन directly write down this term as a 0. I can write down here, we already know from the equation equation 1. Suppose this is the equation 1. So we already know the moment of inertia is equal to into dm. So this is the same term. So I just replace this term by the IC. Okay, plus now what is the CD here in this case? That is nothing but the h, also h square into dm. So I can further write down here IO is equal to IC plus we will solve this integration, that is the h square is, as it is constant, I have taken it out, and after that h square into, so integration of dm is capital M, that is the whole body mass m. Okay, so we get the moment of inertia about the parallel axis, that is the IO, is equal to moment of inertia about the centroid plus mh square. Okay, so this is the parallel axis theorem. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. होप तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल. तुम्हाला जर काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही मला मेल करू शकता. माय नेम इज 21714@gmail.com या मेलवर, किंवा तुम्ही मला व्हॉट्सॲपही करू शकता 7588557203 या नंबरवर. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. थँक्स वन्स अगेन.